Good morning, students. We shall continue the remaining implied conditions. Yesterday we discussed with 4 points. We'll start up with the fifth point today. The fifth point you'll be having condition as to merchantability. So though the term merchantability has not been defined under law, but generally merchantability means acceptability or saleability of goods in the market. We call it as merchantability. Okay, merchandise andre goods, merchantability means saleability. Understood? The goods which are dangerous and injurious to health or the goods which are unfit to use are generally not considered as merchantability goods. ಸೊ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮರ್ಚೆಂಟಬಿಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ by the seller to the buyer. Understood? In every contract of sale there is a implied condition that the goods must be of merchantable quality. So dangerous ಮತ್ತು injurious ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is an implied condition. Next you will be having sale by sample under section 17. So yesterday I said you sale by description, sale by both sample as well as description, sale by sample. So see, you have 3 points: sale by sample, sale by description, sale by both description and sample. ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17. ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಏನು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಬಲ್ಕ್ ಶುಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಬೈಯರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ವಿಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಬೈಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದ ಬೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಬೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಬಲ್ಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಬಲ್ಕ್ನ ನೀವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ದಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರೋ, ದ ಬಲ್ಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೀವೇನು ಬಲ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್, ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as latent defects. So the goods should correspond with the sample whichever you give earlier. Next you have condition as to wholesomeness. Wholesomeness is nothing but whatever goods you are going to send it to the buyer. If it is provisions, eatables or the food stuffs, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಲರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಈಟಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Understood? That you call it as condition as to the wholesomeness. And finally you have condition imposed by custom under section 16(3). So what is this? Custom means customs are long established practices or unwritten rules. Understood? So customs ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ may be annexed by the custom or
ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ in trading activity. So this and all comes under the implied conditions. From tomorrow we can start up with implied warranties. Implied warranties 4 ಇರೋದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಅದೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ your 14 marks session. Understood? So you just copy down. If you have any doubts you can just ask me. Have a nice day guys.